Download and upload more than ever before with an ultra-fast fiber connection. With 3 simple steps, you can be the one with an SLT fiber optic connection. Visit slt.lk. High-profile arrests. Chairman of Perpetual Treasury's Jeffrey Aloysius and 4 others arrested, accused of violating the Registered Stock and Security Ordinance. Lack of accountability. Amnesty International laments Sri Lanka for backtracking on accountability, says victims disillusioned in the transitional justice process. Power crisis. Power cuts experienced across the island. Public Utilities Commission meanwhile threatens legal action against the CEB. Extreme caution. Heat advisory issued to several districts. Public advised to stay hydrated. All this and much more coming up on First at 9 this Monday, the 25th of March 2019. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. A very good evening and welcome to First at 9, AdaDerana 24, Sri Lanka's news channel. I'm Katrina Chang. Now, in the latest development of the controversial bond issue, the CID made a number of high-profile arrests today, including the chairman of Perpetual Treasuries Limited, Jeffrey Aloysius, as well as the former Deputy Governor of Central Bank, P. Samarasiri. 3 directors from Perpetual Treasuries Limited, 2 were taken into custody today. All 5 suspects were accused of violating the Registered Stock and Security Ordinance. Chairman of Perpetual Treasuries Limited, Jeffrey Aloysius, who is the father of Perpetual Treasuries Limited owner Arjun Aloysius, was arrested by the Criminal Investigation Department over the controversial bond issue. Meanwhile, the CID apprehended former Deputy Governor of Central Bank, P. Samarasiri, and 3 directors of Perpetual Treasuries Limited this morning. They were taken in for questioning at the CID headquarters following their arrest. The former Central Bank Deputy Governor P. Samarasiri was the chairman of the Central Bank Tender Committee during the same period when the alleged central bank bond scam took place. According to page 902 of the report of the Presidential Commission of Inquiry into the bond issuance of the Central Bank of Sri Lanka, the former CBSL Governor Arjuna Mahendran and then Deputy Governor Samarasiri have deliberately misled the Prime Minister and suppressed material facts and misrepresented the factual position relating to the Treasury bond auction held on 27th of February 2015. The 3 directors of Perpetual Treasuries Limited who were arrested by the CID were identified as Pushpamitra Gunawardana, Chitraranjan Hulugalla and Muthuraja Surendran. All 5 suspects were produced before the Colombo Chief Magistrate Court this evening. Deputy Solicitor General Haripriya Gunasekara, who appeared on behalf of the CID, informed court that the suspects violated the Registered Stock and Securities Ordinance by conspiring, aiding and abetting. Accordingly, all 5 suspects were remanded until the 5th of next month. Amnesty International expressed its disappointment in Sri Lanka, saying that there continues to be impunity of violations of international human rights and humanitarian law, despite pledges made in Resolution 30/1. Issuing a media communique recently on the adoption today of the draft UN Human Rights Council Resolution 40/L1, the Human Rights Watchdog went on to say that the absence of accountability and the slow progress on other fronts has disillusioned many victims, groups and eroded hopes for the transitional justice process. The communique further noted that comments made by Minister of Foreign Affairs against the recommendations of the establishment of hybrid courts can be seen as the government backtracking on accountability. Amnesty International highlighted that if Sri Lanka is to avoid further delays, the government should work together with the Office of the High Commissioner on Human Rights to develop a time-bound implementation strategy as recommended by the resolution. Meanwhile, Governor of the Northern Province Suren Raghavan states that no discussions were held between the President and relevant factions regarding Sri Lanka's co-sponsorship at the 40th Human Rights Council session in Geneva. Meanwhile, speaking at another media briefing, UPFA parliamentarian Vasudeva Nanyakara also expressed his views over the co-sponsorship of 40/1.
මහා කොමසාරිස්වරිය ඇයගේ වාර්තාව කියවුවට පස්සේ ඒ වාර්තාව අපිට මාසෙකමාරකට කලින් යවලා තියෙනවා. ඒතර ඒකට එකඟ නොවෙනවා නම් අපිට ඒ වෙලාවට කියන්න තිබුණා. නමුත් මේක අත්සන් කරලා ඉවරයි. නැවතත් සමානුග්‍රහය දක්වනවා කියන එකත් කියලා ඉවරයි. මම දන්නේ නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා වුණාද, විදේශ අමාත්‍යාංශයේ සාකච්ඡා වුණාද. ඒක එසේ සාකච්ඡා වුණත් අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සමග සාකච්ඡා නොවුණු බවයි මම දන්නේ. මම හිතනවා ඒක අපි රටේ විසින් නොකළ යුතු දෙයක්. පිළිතුරු කතාවේදී අපි පැහැදිලිව කිව්වා. අපි සවන් දුන්නාට ක්‍රියාත්මක කරන්නට පුළුවන් බැරි මොනවද කියලා තීරණය කිරීමේ අයිතිය අපිට තිබෙනවා. රජයක් ඇටියට කවදාවත් නොකරනදී මේ රටේ ස්වෛර්ය භාවය කිසි කෙනෙකුට පාවා නොදෙනවයි කියන අදිෂ්ඨානශීලී ස්ථානයක රැඳී සිටීම. මේ මොහොතේදී අපි ඉතාම පැහැදිලිව කිව්වේ මොනයම් වූ තරාතරමක වැරදි කළ තිබෙනවා නම් චකිතයෙන් තොරව ඔප්පු වෙනවා නම් දෙවරක් දඬුවම් කරන්න ලැහැස්ති කියන එක. එකක් සිවිල් නීතිය යටතේ, දෙවෙනි එක හමුදා නීතිය. විදේශ විනිසුරුවන් ගේන්න කියන මේ ඊයේ පෙරේදාත් හඬනවා. එය රාජ්‍ය විරෝධී වැඩක්. අපි පැහැදිලිව කිව්වා එහෙම කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ, අවකාශයකුත් නැහැ කියලා. ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පවා එතුමාට වැරදි කියලා 7 තීරණයක් දුන්නා. එහෙම නීති පද්ධතියක් තියෙන රටකට ස්වාධීන වැඩ කිරීමේ ශක්තිය ඕමනාව තියෙනවා. අපේ ස්වෛරීභාවය පාවා දුන්නු වහල් යෝජනාවකට තමයි මංගල සමරවීරයදා කනාත්සන ගැව්වේ. මේ අනුව අපේ වහල් භාවය නැවත අලුත් කරගෙන තිබෙනවා. හැබැයි මේ වහල් භාවය මැද අපේ විදේශ කටයුතු ඇමතුමා නොවහල් වාක්‍ය එකක් දෙකක් තමන්ගේ කතාවට එකතු කිරීමෙන් එක්තරා විදිහක ඈත්වීමක උවමනාවක් පෙන්නුම් කරනවා. Chairman of the Sri Lanka Podujana Perumuna, Professor G.L. Piri says that Sri Lanka missed another opportunity to abstain from co-sponsoring Resolution 30/1 against Sri Lanka at the United Nations Human Rights Council. Addressing a media briefing in Colombo today, Professor Piris went on to say it is only now that the government has realized that recommendations put forth in the resolution is against the Constitution. 2015 ඔක්ටෝබර් 1 වෙනිදා 30 ඇලයිර එක යෝජනාවෙන් මොකද්ද ශ්‍රී ලංකා රජය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට දුන් ප්‍රතිඥාව? මේ යෝජනාවේ 6 වන ඡේදයේ ඉතාමත් පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය ඇතුළු විදේශීය විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කිරීමට අපි බැඳී සිටිනවා. අපි මේ වගකීම බාර ගන්නවා. මේක තිලක් මාරපන විදේශ ඇමතුමා අද ප්‍රකාශ කරන පරිදි මේක ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට පටහැනියක්. මේ රටේ උත්තරීතර නීතියට සම්පූර්ණයෙන් විරුද්ධ ක්‍රියාමාර්ගයක් ශ්‍රී ලංකා රජය ගන්නවා කියලා එදා කොහොමද පොරොන්දුවක් දුන්නේ? ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි මේ සම්පූර්ණ අවුල් ජාලාව ජනිත වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් මේ 40 වන සැසිවාරයේ ශ්‍රී ලංකාවට විරුද්ධව පෙරේදා සම්මත වෙච්ච යෝජනාව ගෙනාවේ බටහිර රටවල් 5ක්. ශ්‍රී ලංකාව තමයි මේකට අත්සන් කරපු එකම ආසියානු රට. ඒතර මේගත් තීරණය පිළිබඳ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය කිසිවක් දන්නේත් නැහැ. ජනාධිපති කාර්යාලය කිසිවක් දන්නේත් නැහැ. ඒ නිසා සම්පූර්ණ නීති විරෝධී ලෙස තමයි මේ නියෝගය ජිනීවා නගරයේ අසීස් ස්ථානාපතිතුමාට නිකුත් කරුවා. මේ අවස්ථාවේදී සම අනුග්‍රහය ප්‍රතික්ෂේප කළා. මේ යෝජනාවට සංශෝධනයක් ශ්‍රී ලංකා රජය ඉදිරිපත් කළා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ සංශෝධනයේ ජය ගැනීමට ඕනෑතරම් ඉඩකඩ මේ අවස්ථාවේදී තිබෙනවා. මේක දෙබිඩි පිළිවෙතක් අනුගමනය කරන ආයතනයක්. අපි මේකේ තවදුරටත් ඉන්නේ. අපි මේකෙන් ඉල්ලා අස් වෙනවා කියලා ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ ඒ ආයතනයෙන් ඉවත් වුණා. ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගැනීමට ඉතාමත් සුදුසු අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාවට තිබුණා. හැබැයි ඒකෙන් ප්‍රයෝජන ගත්තේ නැහැ. 24 families who fled to South India as refugees during the civil conflict will return to Sri Lanka tomorrow and on Thursday under the voluntary repatriation scheme facilitated by the United Nations High Commissioner for Refugees. Secretary to the Ministry of Resettlement and Rehabilitation, Northern Province Development, V. Sivagnyoti stated that the refugees will return to their hometowns in the district of Jaffna, Mana, Vaunia, Mulitiu and Trincomalee. The UNHCR has provided the families free air tickets, a reintegration allowance of 10,000 rupees per adult and 5,000 rupees per child, a travel allowance and an allowance of 10,000 rupees per family for non-food items. In addition, the Ministry of Resettlement will provide them 5,000 rupees at the airport, 25,000 rupees to construct a temporary shelter, 3,000 rupees for equipment and another 5,000 rupees for land clearance. Sivagnyoti also said that the group of refugees will be given special attention when being selected for livelihood programs and housing schemes. There are about 100,000 Sri Lankan refugees in India, among which 65,000 reside in refugee camps. President Maithripala Sirisena emphasizes that the main cause of drug addiction among children
and adolescence is due to the lack of attention given by their parents. Speaking at an event held in Hinguragoda today, the head of state went on to say that university students are also at risk due to reports of smugglers distributing drugs for free. The pool complex of Ananda Balika National School in Hinguragoda, which was constructed to the tune of 45 million rupees under the District Development Programme Revival of Polonnaruwa, was declared open by President Maithripala Sirisena today. Pereda Ratriya Navika Hamudawa Saha Vishesha Karya Balakaya Mat Kudu Nevak Kelluwa. Ape Hamuda me never Watakarana bawa egolanta කොමාරි දැනුණා. ඒක නිසා නැවේ තිබුණු කිලෝග්‍රෑම් 600කින් 500ක් ඒගොල්ලන්ට මූදර දාන්න පුළුවන් වුණා. අල්ල ගන්නකොට ඉතුරු වෙලා තිබුණේ කිලෝග්‍රෑම් 100ක් විතරයි. අපිට තියෙන ලොකුම ඛේදවාචකයේ දරුවනේ මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාලවලට මත්කුඩු නොමිලේ බෙදා හරින්නේ ජාවාරම්කාරයෝ. මේ රටේ කීර්තිමත් පාසල්වල මත්කුඩු වලට ඇබ්බැහි වෙච්ච දරුවෝ ඉන්නවා රටේම. සමහර වෙලාවට මම අදාළ නිලධාරීන්ට කියලා මේ පාසල් පන්ති වට කරපු වෙලාවල් තියෙනවා. පාසල පාලනය කරගන්න බෑ උසස් පෙළ පන්තිවල කුඩු පාවිච්චි කරන ළමයි නිසා. ගැහැණු දරුවොත් මේවට දැන් පෙළමිලා තියෙනවා. ඇත්තම කියනවා නම් දෙමව්පියෝ දරුවන් ගැන සොයනවා මදි. Meanwhile, the president also vested an auditorium and a 3-story building of Minneria National School, built at a cost of 60 million rupees to its students. Addressing the ceremony today, President Sirisena pledged to provide a water purifier for the students within 2 weeks. Later, the head of state also vested the newly constructed 3-story building of Alut Oya Primary School in Hinguragoda with the students. Two members belonging to a criminal gang who were identified as Valipare Kasun and Lal Baba were arrested along with 50 milligrams of heroin today. Police Special Task Force made the arrest this evening at Paliagoda. Police spokesperson SP Gudusekara said that arrestees were revealed to be accomplices of the notorious underworld figure Dematagoda Chamida. He also added that the suspects were 27 and 46 years of age. Valipare Kasun was also identified as an army deserter. Power cut schedules introduced by the Ceylon Electricity Board as a solution to the current power crisis was implemented island-wide today. Subject Minister Ravi Karanayaka, however, said that owing to the extreme heat, electricity demand has been increased by 15% and added that the power crisis will come to an end in another 8 to 9 days. Meanwhile, the Public Utilities Commission of Sri Lanka threatened a legal action against the Ceylon Electricity Commission for not obtaining prior approval to the implementation of the power cut schedule. A breakdown of a generator at the Norotchole power plant caused power outages in many areas across the country. Due to the prevailing dry weather conditions and the recent breakdown at the Norotchole power plant causing difficulty in power generation, the Ceylon Electricity Board revealed that a schedule will be released to the public informing the timings of load shedding in their respective areas. Power will be curtailed for 3 hours during daytime and 1 hour during the night time. Accordingly, power will be suspended from 8:30 am to 11:30 am or from 11:30 am to 2:30 pm or from 2:30 pm to 5:30 pm during the daytime in the weekdays. During the weekdays, power will be curtailed from 6 pm to 7 pm or from 7 pm to 8 pm or from 8 pm to 9 pm or from 9 pm to 10 pm in the evening time. On Saturdays, the power cuts will be imposed from 8:30 am to 10:45 am or from 10:45 am to 1 pm or from 1 pm to 3:15 pm or from 3:15 pm to 5:30 pm. On Sundays, however, power cuts will not be imposed. People were seen greatly inconvenienced by the power outages. Meanwhile, the Ceylon Electricity Board has announced several centres and their telephone numbers where the public can obtain information of load shedding in their areas. The public can dial 1987 to gain general information, while people in Colombo, Northwestern, North Central, Northern, Western, Central, Eastern, Southern and Sabaragamu as well as Uva provinces can gain information through their respective telephone lines. Meanwhile, the Public Utilities Commission of Sri Lanka says that legal action will be taken against the CEB for failing to obtain necessary permission to carry out the power cuts. Speaking at an event, Minister of Power and Energy Ravi Karanayaka says that the power crisis will end in another 8 to 9 days. මේ අමාත්‍යංශ ලැබිලා දවස් 71යි. නමුත් අවුරුදු 5කට
කිසිම අලුත් ජනනය කිරීම විදුලි ජනනය කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළ තිබෙන්නේ නැහැ. නෑ එක පාට ලයිට් කැපිලා ගියොත් පනිනවා පවර් කත්ද කියලා. නෑ අපිට මේක තව දවස් 8-9ක් විතරයි තිබෙන්නේ. නොරොච්චෝඩියේ මෙගාවට් 300ක මෙසිමක් හදා වැටුණා. නමුත් ඒක දැන් යථාර්ථයට පත් වෙලා තියෙනවා. අධික උෂ්‍ය නිසා ඔබ සියලු දෙනාම ෆෑන් AC ඔක්කොම දාන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ලයිට් දාන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඉල්ලුම 15%කින් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අප්‍රේල් මාසේ 11 වෙනිදා වෙනකොට අලුත් අවුරුද්දත් එක්ක ඒ තියෙන ඉල්ලුම අඩු වෙවි. ඉන්පසුව අපි අලුත් ජනනය කිරීමේ తాවකාලික වැඩපිළිවෙල අපි ගෙනියනවා. The Department of Meteorology issued a heat advisory indicating extreme caution to the districts of Colombo, Gampaha, Mena as well as the northwestern province. The Ministry of Health along with the Met Department advises the public to stay hydrated and remain indoors. Now at level extreme caution, there is a high possibility for heat strokes to occur. The heat index, which indicates the temperature felt on the human body, is expected to increase up to the level of extreme caution in districts of Colombo, Gampaha, Mena as well as the northwestern province for tomorrow. According to the Department of Meteorology, the heat index remain at caution in all other provinces of the island except in the central province. At the level of caution, which occurs when temperatures are at 27 to 32 degrees Celsius, could cause fatigue due to prolonged exposure and activity, while continuing activity could result in heat cramps. However, the level of extreme caution, which occurs when the temperatures are at 32 to 41 degrees Celsius, causes heat cramps and heat exhaustion, with continuing activity could result in heat strokes. Precautions has to be taken by the communities. People need to drink a lot of water to avoid the dehydration. And all the elderly people has to be cared very well. The attention for the children has to be paid very much, and parents are requested to not to keep the children inside the vehicles. The temperature would go up and dehydration could be occurred. Heavy works also need to be monitored by the authorities. The expenditure heads for the Transport and Civil Aviation Authority as well as the Ministry of Port and Shipping were passed without a vote in Parliament today. Silver Park International Private Limited කියලා සමාගමක් එක්ක ගනුදෙනුවක් කරනවා. ඒකම අනිත් පැත්තෙන් Silver Park Petroleum Private Limited කියලා තව සමාගමක් ඔබ තමුන්නාන්සේලා පිටවලා තියෙනවා. දැන් මේ Silver Park International කියන සමාගම ආමර වීදියේ කඩයක් ගාව තියෙනවා කියලා තමයි අපිට දැනගන්න තියෙන්නේ. Silver Park Petroleum කියන එක තිබිරිගස්සායේ ඇපාර්ට්මන්ට් එකක තමයි සමාගම රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි ඒකත් පැත්තක තියමුකෝ. දැන් මේ විදේශ ආයෝජනයක්නේ. අම්මෝ මේ සිංගප්පූරු රටෙන් අර මහේන්ද්‍ර මහත්තයා ඇංගිලානේ රටෙන් එන ඩොලර් බිලියන 3.8ක කොහෙද දෙන මහා ලොකු විදේශ ආයෝජනයක්. දැන් මේ සිංගප්පූරු සමාගම Silver Park International Private Limited කවදාද පිහිටවලා තියෙන්නේ? ජූනි 15 2017. Silver Park International කියන සමාගම සිංගප්පූරුවේ පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඔබ තමුන්නාන්සේලා කැබිනට් අනුමැතිය දීලා මාස 7කට පස්සේ. දැන් පිහිටවලා නැති සමාගමකට ඔබ තමුන්නාන්සේලා කොහොමද අනුමැතිය දුන්නේ? ඔබතුමාලා කලබල වෙන්න එපා. මම සතුටු වෙනවා මේ ව්‍යාපෘතිය කෙරෙන්නේ නැති එකක් ගැන විදියට හඳුන්වා දීම ගැන. මොකද මේ ව්‍යාපෘතිය සිද්ධ වුණා දවසට ඔබතුමාට අඬන්න ලුණු ලේවාය ගැන කියනවා. බුන්දල වනෝද්‍යාන ගැන කියනවා. එහෙනම් ඔබතුමාලා අම්බන්තොට Order please. ඔබතුමාගේ ඔය පයිප්ලයින් එක ගෙනියන්නේ හම්බන්තොට ස්පිරිතාලේ මැදින්. ඔබතුමා අඩු ගන්න හම්බන්තොට ගිහිලා තියෙනවද? අඩු ගන්න මිරිජ් වෙල්ල ගිහිලා තියෙනවද? ගිහිලා බලන්නකෝ ලේවායස්යෙන් කොහෙද පයිප්ලයින් එක කියන්නේ පෙට්‍රල් ගෙනියන්න. ඔය Silver Park International කියන සමාගම පිහිටවපු දවස කියන්නේ. මේ සමාගමත් එක්ක දෙන ගණදෙනුව කියනවා මම ආණ්ඩුවත් එක්ක. බොරු කියන්න බෑ මතුමා. ලැජ්ජ නැද්ද? නිදම් මංගොල්ල ගන්න අක්කර 400ක්. අක්කර 15000 දුන්නා චීන ආණ්ඩුවට. අක්කර 5000 දුන්නා ඉන්දියාවට. දැන් 400ක් දෙන්න සිංගප්පූරුවට. කුරුල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් ලුණු ලේවායට ප්‍රශ්නයක් වෙනවා නම් මෙතන වරායක් හැදුවේ මොනවටද? එයාපෝට් එකක් හැදුවේ මොනවටද? මේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් ක්‍රෝධයෙන් වෛරයෙන් කටයුතු කරන්නේ. තව මාස 18කින් සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාව මේ භූමියේ ඉදිවෙනවා. මම බොහොම වගකීමෙන් කියනවා. එදාට ඔබතුමාට අඬන්න වෙයි. ඔබතුමා කිව්වා සිමෙන්ති ෆැක්ටරිය වෙනුවෙන් හොඳ සිංහල බෞද්ධ මේ ව්‍යාපාරිකයෙක් තමයි වෙල මුල්ගල් තිබ්බේ කියලා. කවුද මත්තුමයි සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරිකයා නම් මොකද්ද? සිමෙන්ති කර්මාන්තශාලාවට කරන්නේ සමාගමේ සභාපතිවරයා විදිහට නන්දන ජයදේව ලොකුවිතාන මැතිතුමා. අර ඩුබායි මැරියට් නන්දන. අර එදා දවසේ ගරු සභාපතිතුමනි මට මතකයි ඒ වගේ නමක් කියලා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවට මඩ ගහන්න මහින්ද මහත්තයාගේ ගිණුම් ටික තියෙන්නේ මැරියට් හෝටලේ අයිතිය තියෙන්නේ නන්දන ලොකුවිතාන කියලා එක්කෙනෙක් ගැන කිව්වා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ආණ්ඩුවේ ව්‍යාපාර කරනකොට ඒ පුද්ගලයා හොරෙක් වෙනවා. හැබැයි මේ ආණ්ඩුවේ ව්‍යාපාර කරනකොට ඒ පුද්ගලයා මොකද්ද වෙන්නේ? හොඳ සිංහල බෞද්ධ ව්‍යාපාරිකයෙක් හැටියට හංගඩු ගහන්න. කොහොමද ඒක?
The Presidential Commission probing corruption and malpractices in public institutions commenced recording witness statements today. Accordingly, statements pertaining to an incident of misappropriation of funds during the purchase of medicinal drugs for the Apeksha Hospital in Maharagana have been recorded. In addition, the Commission had also recorded statements on irregularities that had allegedly taken place in the Ministry of Economic Development while importing dairy cows to Sri Lanka. President Maithripala Sirisena appointed the Presidential Commission of Inquiry to investigate into allegations of corruption and malpractices on the 17th of January to look into relevant incidents that had taken place from 15th of January 2015 to the 31st of December 2018. The Commission concluded receiving complaints on the 19th of March and reportedly it had received 1,142 complaints thus far. Meanwhile, former Defence Secretary Gotabaya Rajapaksa says that new laws must be introduced to protect its government employees. Speaking at a conference in Colombo, the former Defence Secretary highlighted the importance of gaining the trust of state employees to ensure that the right decision is made for the country. A conference organised by the Intellectual Professional Society was held in Colombo today. මේ රාජ්‍ය සේවයේ මේ අය තමයි යුද්ධය අවසන් කිරීම සඳහා කැපවීමෙන් යුක්තව වැඩ කරේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා රාජ්‍යයේ අනිත් ආයතනවලුත් මේ සඳහා උපමන සේවාවක් අපිට ලැබුණාද කියන එක. ජනාධිපති ලේකම්වරයාවත් හිරේට යවලා තමයි මේ අය ආරම්භ කරේ. ඉතින් රාජ්‍ය සේවයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් FCID එකට ගෙන්නලා තියෙනවා. ඒ වගේම නඩු දාලා තියෙනවා. හිරේට යවලා තියෙනවා. මේ தත්ත්වය මත මම හිතන්නේ රාජ්‍ය සේවකයෙක් අර වගේ Taman වැදගත් තීරණ අරගෙන වැඩ කරයි කියන ඉදිරියේ. එහෙමනම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිලධාරීන්ව මෙවැනි තත්ත්වයකටපත් නොකිරීමට ඉදිරියට එන රජයකට සිදු වෙනවා ඒ අයව ආරක්ෂා කරගන්න නීති සකස් කරන්නට. එහෙම නැත්නම් මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් වෙයි කියලා මේ නිලධාරීන්ට බය නැතුව තීරණ අරගෙන නිවැරදිව රට වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නට පුළුවන් වෙයි කියලා. Well, we have business news right after this commercial break, so make sure you stay tuned. You are watching Sri Lanka's #1 news channel. This is AdaDerana 24. Welcome back to the news. Minister of Finance Mangala Samravira says that steps have been taken to provide necessary project approvals and business registrations to over 400 entrepreneurs wanting to start homestays in the southern province. Speaking at the Enterprise Sri Lanka to Your Village mobile service at Valigama yesterday, the minister went on to say that strict measures are also being taken to ensure registered tourist establishments are granted proper licenses to serve alcohol in a bid to end the culture of unregistered tourist establishments in the country. The first edition of the Enterprise Sri Lanka to Your Village mobile service was launched in Valigama Mathura on Saturday, which saw the participation of over 5,000 prospective entrepreneurs. Mobile officers set up by financial institutions to provide advice on loan schemes and offer technical support on how to proceed with loans, as well as registration of new entrepreneurs took place in the event held at the Valigama Municipal Hall. There have been 450 homestay requests, and we have already sent the necessary officials to check the premises to see if it's up to scratch. And also this question of many restaurants, tourist restaurants and small hotels in Sri Lanka not having proper licenses, and as a result they become victims to all kinds of other interests who try to get money out of them for various favors. So that is why we want to bring that culture to the end, and I have instructed the excise department, which runs under me, to ensure that any hotel or restaurant which is doing a legitimate business and also has a income tax file number should be issued with a beer and wine licenses. In fact, we had 71 requests for such licenses.
Oil prices dropped by almost 1% today, with concerns recessions could be looming, outweighing supply disruptions from OPEC's production cutbacks and from US sanctions on Iran and Venezuela. Brent crude oil futures were at $66.56 per barrel, down 47 cents or 0.7% from their last close. US West Texas Intermediate futures were at $58.52 per barrel, down 50 cents or 0.9% from their previous settlement. Both crude oil price benchmarks have slumped by more than 3% since last week, hitting the highest since November 2018. Meanwhile, Sri Lankan shares ended lower for a sixth straight session today, posting their lowest close in more than 6 years, dragged down by diversified shares such as the conglomerate John Keel's Holdings plc. The market awaits cues from the third and final vote on the 2019 budget, scheduled for the 5th of April. The all-share price index ended down 0.19% to 5,529.67, its lowest close since the 24th of December 2012. Turnover was 268.4 million rupees, well below last year's daily average of 834 million rupees. Foreign investors sold a net 53.8 million rupees worth of shares today, extending the year-to-date foreign outflow to 6.1 billion rupees worth of equities so far this year. Meanwhile, the Sri Lankan rupee ended slightly weaker at 178 rupees and 10 cents to 20 cents to the dollar on greenback demand by some banks. Let's now take a look at how the rupee traded against other currencies during the day. Well, we are going off to a short commercial break. We have international news on the other side, so make sure you stay tuned. You are watching Sri Lanka's #1 news channel. This is AdaDerana 24. On international news, New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern announced a royal commission, a powerful form of public inquiry into the events leading up to the attack on the 2 mosques in Christchurch on the 15th of March that killed 50 people. She said a major focus of the inquiry would be whether security agencies focused their attention on the right issues and whether there were any clues that were missed. It would also include the role of social media and the suspect's ability to obtain a weapon. The precise terms of reference for the Royal Commission have yet to be announced, but Ardern's decision to call such an inquiry was welcomed by members of New Zealand's Muslim community. Two Russian military planes had landed in Venezuela's main airport on Saturday, reportedly carrying dozens of troops and large amount of equipment. Russia's Sputnik, a news agency, reported that the planes were sent to fulfill technical military contracts. Venezuelan journalist Javier Mayorga wrote on Twitter that he saw about 100 troops and 35 tons of equipment offload from the planes. It came 3 months after the two nations held joint military exercises. Russia has long been an ally of Venezuela, lending the South American nation billions of dollars and backing its oil industry and military. Russia has also vocally opposed moves from the US to sanction the government of Venezuelan President Nicolas Maduro.
Well, there's confusion in Thailand over the outcome of the first election in the country since the army took over in a coup in 2014. After polls closed yesterday, the Election Commission said that with more than 90% of ballots counted, the Palang Pracharat party had gained 7.6 million of the popular vote. That would position the party to form a government under the current Prime Minister General Prayut Chan-o-cha. However, the Election Commission delayed a full announcement without giving any explanation until the 9th of May. Now, there are also growing complaints about irregularities and inaccurate data. And with that, we conclude this edition of First at 9. Thank you for joining us and have a pleasant evening.